Good afternoon to all, but also good morning and good evening to many of us. It's our pleasure to welcome you to the ITM Alumni webinar organized in light of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, which was celebrated on May 21st. In this webinar, ITM PhD alumnus and Assistant Director Research from the Institute of Public Health in Bengaluru, Dr. Prashanth Srinivas will share his experience in working in community settings in southern Karnataka, India. He will be joined by Mr. Mahadeva, who is the president of the District of Indigenous People's Welfare Collective and Honorary Associate at IPH Bengaluru. The main aim of the ITM alumni webinars is to share research findings, expertise, and experiences on a specific international health topic within the ITM community of alumni, students, staff, partner institutions, and the wider global health community. I will now briefly explain some of the webinar practicalities. If you want to ask a question, you can use the Q&A option you will have below your screen. You can ask a question anonymously if you would choose to do so. The chat is being disabled for questions. Questions will be moderated and only a select number of questions can be answered in live given the limited time. Unanswered questions cannot be answered individually afterwards, for which we apologize. At the end of this webinar, a short survey will be displayed and a browser window will open to give your feedback. The webinar is being recorded and will be made available afterwards on the ITM alumni platform and the ITM YouTube channel. Our today's moderator is Bruno Marchal. Bruno is the head of the Health Systems Unit at ITM and MPH Director. Bruno is working mainly on strategic management of healthcare organizations and stewardship, as well as urban health and research methodologies for complex issues in health. Bruno, the floor is yours. Thank you, Charlotte. And again, welcome to today's seminar. I'll be your moderator today. And in fact, I would like to quickly go through the program. What will happen is that Prashanth will start with framing the seminar. This will be followed by a dialogue with Mr. Mahadeva, where Prashanth will do some live translation so that we can all follow the discussions. Then there will be a moment where Prashanth will offer some reflections on the work and the research he has been carrying out together with a large team at IPH in Bengaluru with indigenous communities and focus very much on the relation of his research to the issue of cultural diversity. And then we'll end at the end of the whole session with a Q&A moment. So Prashanth, please, the floor is yours. Thank you very much, Bruno, and thank you very much to the ITM for inviting. I hope I'm audible. Yes. Yeah, thank you. Thank you very much to ITM Alumni Series for this opportunity. My name is Prashanth and I am an alumnus of the Institute of Tropical Medicine Antwerp for my master's and later on for my PhD in public health. And it's really wonderful to be able to share some of these reflections today with you. With me is Mr. C Mahadeva. Hello, sir. Mr C Mahadeva. ನಾನು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೋಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಟರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಗಿ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you. So I will translate. Mr. C Mahadeva is the president of the Jilla Budakattu Girijana Abhivruddhi Sangha. It's a Kannada series of Kannada words to describe the district indigenous people's welfare collective of the Soliga, who are an indigenous community, an Adivasi community, as they say in southern Karnataka.
In the map, in fact, you can see at the small orange symbol at the bottom. He's one among several Adivasi communities who are in and around forested areas in this area. He is also an honorary associate at IPH Bengaluru, but apart from that, he introduced his vast experience, over 20 years of experience in being involved in health, education, and various other activities advocating for the Soliga Adivasi people. So in today's webinar is a very, I would say, a very difficult topic to be able to reflect at a global level, as I think many of you must already be imagining. How do we even conceptualize the idea of embracing cultural diversity within the kind of work that many of us are involved in: public health, community health, and global health. So in order to be able to contextualize it, I thought what would be meaningful for today's dialogue and the presentation is to try and reflect upon the work that me and many of us from the Institute have been doing in close partnership with the collective of the Soliga Adivasi community in southern India. So what we will share with you over the next 20 to 30 minutes will be this kind of a joint reflection. Mahadeva's reflection will of course come from the perspective and position in which he is, which is representing a movement, a social movement of the Soliga Adivasi community. And my perspective and position will be that of a non-Indigenous person who works in close partnership with and is involved in public health research, public health action with the Soliga people. So that's what we are. Of course, just to acknowledge that the work that I will be reflecting upon is thanks to several people who have engaged as collaborators, mentors, and in various other capacities. And incidentally, of course, Bruno Marshall and his unit has been my external sponsor in course of completion of this fellowship. So just to situate and locate a bit geographically and socially where some of this is coming from, we are primarily going to be talking about, especially when C Mahadeva is going to be sharing, he is going to be talking about experiences experiences primarily in southern India. And in India, the term indigenous is often less used. Many communities who self-identify as Adivasi, which in many Indian languages translates to first citizen, basically. Most communities prefer the term Adivasi than indigenous. Of course, the labels and terms is beyond the scope of today's discussion. But today, when I use the word Adivasi, I am referring to what is crudely understandable at a global level as indigenous people. So C Mahadeva speaks primarily in the Soliga language, which is their own language, as well as in Kannada. And I think one of the first lessons in cultural diversity is the fact that we have enormously privileged English as a language, and English-speaking people have enormous privileges, I think, in global and national, subnational platforms. So today's conversation, of course, Mahadeva will be speaking in Kannada, which one of the languages he's most comfortable with, and I will be attempting to translate this dialogue for all of us. And we are certainly open to having questions, interactions after this conversation. So Mahadeva avare modalige ee reeti public health matte community health idar bagge ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನು? ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಸರ್. ಮೊದಲಿಗೆ, ಏನೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 12 ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನ್ಕುರ್ಬ, ಕಾಡುಕುರ್ಬ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು NGOಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ PhD ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನು, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, NGO ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ C Mahadev share as important messages to academia and public health practitioners who would like to work with Adivasi communities or similar settings where communities have known to have cultural distinctness or culturally very differentness but distinctness which there is. So what would be his message? So his first message, he of course reflected on the Indian situation where, for example, in our state of Karnataka, there are 12 forest associated Adivasi communities, distinct, different indigenous people of 12 different communities. And there are many NGOs, universities, research organizations who work on environment, on tribal rights, rights of tribal communities, etc. And I think the first thing he talks about is the need to move away from extractive kind of work, where the work is what he called just for the sake of a PhD, for example, and move from there towards thinking what shall we problematize with respect to the community. What are the kind of issues that the community would like represented within research? So his first message broadly is about a more meaningful engagement. Of course, everyone says community involvement, but a much more meaningful community involvement that allows some of this to translate into the research or public health agenda. So ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನು, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಾನೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಾನೆಡ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವರ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Thank you. So second theme that he brings up is the idea of respect, and I think he uses for example, the fact that in the case of Adivasi communities, for example, the cultural distinctness, differentness, and the specific markers of their identity, which may not be represented in other communities who come and work with them. How do you build a respectful work environment that gives dignity, that includes these symbols, these ideas and their traditions in a respectful way? I think that's another thing he highlights.
ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಇವಾಗ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದೆ, ದಹ್ಯ ಇದೆ, ಕಾಡನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಈ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಇತರವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ NGO ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸುಖಕರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. Thank you. So I asked a follow-up question about why Mahadev emphasizes on this idea of respect. After all cultures need to be respected. Why does he emphasize on the idea of respect for Adivasi communities in the Indian context? And he has some fascinating reflections. So one is the idea of first citizen. He says many of us, by us he means Adivasis, we are global first citizens. Even before nations and states formed, we have been living in close partnership or in close association with nature. We worship nature, and we have a lot of unwritten knowledge, unwritten traditions, due to which our symbols, traditions, etc. have not been represented elsewhere, be it in cities, etc. So when we talk of the idea of cultural diversity, some cultures like the Adivasi culture will not be, is not useful to consider them just like any other culture. One will need to take into account this historical marginalization of my culture, what he says. And he gives many examples for that. He talks of the many mainstream, more mainstream cultures where some cultural ills like adverse gender relationships, dowry in the South Asian context, or adverse gender roles, for example, are not represented in his culture. So he says there's a need for also keeping in mind the historical differences between cultures when we talk of working with cultural diversity. Due to maybe one last question, and then I will share some reflections from the research perspective in order to move the conversation faster. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗ್ಲಿ, NGOಗಳಾಗ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸರ್, ಈ
ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಮತ್ತಿತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹರಿವು ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರಣ್ಯದ ಅಳಿವು ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ದು PhD ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಳ್ಳು ವಾಸನೋದು. ನಿಜವಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕೈಗೊಂಡು ಅದು ಪರಿಹಾರೋಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಆ ತರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ COVID-19 ಇದು ಅವರನ್ನೇ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆ. ಈ ನಮಗೆ ಈ ಚೂಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ನಮಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಜನರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, EGKK ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಡಗೂಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೋಸು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ 80 to 90% ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 70 to 80% ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 50 to 60% ಥರ್ಡ್ ಡೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, EGKK, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿತರ ಯಾರು NGOಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So last question in this opening dialogue that I asked was on what would be the message for people like us who are largely in academia and public health practice about keeping in mind cultural diversity, especially in contexts where the researchers or academia are from cultural or social backgrounds which are not local, not of the like is the case with the work we do. So one clear message that he conveys is the need for researchers, academia, etc. to be able to engage meaningfully with the idea of rights and with the idea of historical processes that cause cultural distinctness sometimes. And in the case of the Adivasi community in southern India, he talks of social, political and economic and cultural marginalization, which has shaped also aspects of culture. So he says this needs to be kept in mind, and unintentionally researchers or academia could also perpetuate injustice, or could he says sullu, and sometimes if by not reporting sincerely, by not being honest with our findings in order to achieve a better research result, we might unintentionally or even sometimes intentionally perpetuate
a harm to these communities by not being fully aware of the history and culture. And he takes the example of, and then of course, engaging with problems that are clearly expressed, that are grounded in the community. And there he takes the example of the COVID-19 vaccine related issues that was faced, whereby many Adivasi communities that we were working with would not come forward for the COVID-19 vaccine, primarily because they did not have a trustful relationship with services, and they did not trust that this is life-saving, because because of historical reasons. So he takes the exam, and he talks about the fear that people felt both for the disease and for the vaccine. So they feared this. And so to cut a long story short, extensive discussions within communities that was facilitated by participation of academia, civil society, government, and the Sangha, the collective of the people, has been able to achieve 80 to 90% coverage of the first dose, 70 to 80% coverage of the second dose. But this required very extensive face-to-face discussions, long discussions, and it also required using street theater and more culturally familiar forms of communication. Street theater performed by indigenous artists in their own language, and script and design of the intervention also led by them, rather than there being a completely external design to this process. So ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾದೇವ್ ಅವರೇ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. Thank you, sir. So we'll ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. We'll come back to Mahadev, and to move to the second part of this conversation. I think what emerges very obviously from Mahadev's dialogue is, for me, is that the idea of cultural diversity also has to be grounded in history and in the social and political context of the culture, because although all cultures are different, there is also a history to the differentness, I would say. And in the context of Adivasi communities, the fact that, for example, many Adivasi communities themselves are not represented in the health service, they are not represented in the state and central bureaucracies, they are not represented in universities, also means that these are all new spaces. In India, for example, when I go to a new place, I often have social networks. I have friends. I know there is someone who knows someone who knows someone when I go to one or the other city. But for many of the Adivasi colleagues that we work with, all of these cities are new. And like Mahadev said earlier, the symbols and the languages, everything about our cities are foreign in that sense for someone who is coming from many of these forested locations to these cities. So this needs to be kept in mind while we work with the Adivasi communities. I will not belabor on some of the slides. These are just some of the slides from the fieldwork we do. We of course do fieldwork in fantastic lands that belong to the Soliga people, and I'm really thankful for the trustful engagement we have from within our research team with the community. And a lot of it also has to do with the fact that many of our own team members are from the local community. So wherever there are possibilities for even more powerful positions in the research team, we prefer to have a member from the Adivasi community, and we prefer to have a relationship which allows us to build capacity of an Adivasi member, rather than, of course, go purely for educational or linguistic exception, linguistic merit, as to say. So these are all some of the photos, and many of these, of course, are remote, rural, and forest associated villages where we do both biomedical as well as more social science oriented research. I think for one of the first reflections I would like to bring is about is that cultures also have histories,
And in the case that we discussed today, in the case of the Indian Adivasi community, there is this history of marginalization due to either forest policies, environmental policies, as well as various other public policies. If you take, and this is a global problem, many of you working with indigenous people elsewhere will recognize the very contested relationship between indigenous people and land. And in India too, in fact, C Mahadeva is just returning from an agitation against the declaration of one of their lands into a tiger reserve, which means that a lot of their rights over the land will be suspended, will be restricted. And this is a story ranging from the highest income countries to the lowest income countries. That and this has a real bearing on the idea of cultural diversity, because if we are working in public health projects, if we are working in community health projects with communities that are undergoing these kinds of marginalization, then individuals and collectives from the community will also find it difficult to be able to participate and negotiate for their own spaces within our research teams, within our projects, within our bureaucracies. So so cultural diversity for me also means that we'll have to look into our own bureaucracies, our own English speaking spaces that we create, our own privileged friendly spaces that we create in order to bring in the kind of cultural diversity we aspire for. Because cultural diversity, I think, cannot be merely about equally respecting all cultures. We need to bring in the idea of history and the idea of marginalization in order to practice cultural diversity in our workspaces. This is an illustration of, I mean, of course, the cartoon you see illustrates the layered social structures, social determination of something like a cough that people present for, and this is of course all too familiar for public health folks. But if we move from public health to society, then cultures too have these kind of layered histories and layered social kind of inequalities and hierarchies which they have to navigate in order to express. So I think that's something we'll have to keep in mind when we talk of cultural diversity. Some of the ways in which I have seen barriers to practicing cultural diversity is very a norming of stereotype that is all too prevalent. And it's not only with respect to Adivasi or indigenous communities. Perhaps stereotypes help us. Stereotypes are probably a kind of an analytical tool that help us understand complex scenarios, but they are also extremely normed into our thinking. So, for example, in the case of Indian Adivasi communities as well, the notion that they are culturally distinct is often passed off as the reason why the health or education is poor. But it cannot be that mere cultural distinctness causes poor health or poor education to accumulate. So we must be able to think, did our services and systems fail in being accommodating enough so that some cultures or some distinct cultures feel left out. So in some sense, this speaks as much about the system as about as we often make it about a certain community. I think I will not spend too long on this slide, but to say that for me, over the last 5 years, culture too, like various like health and everything else, is also socially constructed. So wider hierarchies within which we live will also end up shaping cultures in a certain way. Cultures are not developing in a vacuum. So wherever there are peoples and cultures which are marginalized for various reasons, they too cope like individuals, they too manifest in ways that can
that can help them negotiate a kind of a marginalizing pressure. And in the case of the Indian indigenous people too, this has been the case. For example, Mahadev spoke about the fact that a lot of the knowledge that that the Adivasi people have is oral, transmitted from father to daughter or from mother to son. And this kind of knowledge, the fact that it is not available in textual form, also disempowers that knowledge. Why does it disempower it? Not because of the nature of the knowledge itself, but because we live in a system that privileges professionally organized knowledge. It privileges certain kinds of written knowledge. So this causes a kind of a cultural marginalization of its own, and it shapes cultures in a certain way. So this is also something that we must keep in mind. Similarly, I mean, the idea of remoteness, idea of communities living very far away is also sometimes socially constructed. For example, how come roads can go to very far away mines, but roads will not go to a very far away tribal settlement? This tells us that we also construct disadvantage by privileging roads, schools, services in a certain way. So again, once again, I think the message from some of the reflection from some of our work is, are we able to sufficiently problematize the system, or are we easily falling into problematizing individual behavior, like is often the case in health? The same with healthcare experience of many communities. Work in Australia, work in Canada, and in some other settings is increasingly talking about the idea of cultural safety, people feeling safe in a hospital or health center. And often this has to do with who are the kinds of people I meet, what languages do they speak, and how do they address me, and how do they talk to me. And in the case of the indigenous people, like I said earlier, because there are not many nurses, doctors, bureaucrats, ministers who are from their community, many of these institutions that we have also are experienced as culturally unsafe. And this was very obviously felt during the COVID-19 pandemic, where many people would not step forward for vaccination or for isolation because they did not feel safe. It wasn't only about the fact that they didn't understand COVID-19 or the science behind it, but it was also a feeling of safety. So some of our work, I won't explain these, but some of the work we did with the Sangha is to reflect on how power is shared or not shared in these kind of relationships. And ultimately, I think cultural diversity is also about power, is about who, it's not probably only about individuals with power, but it's also about power hierarchies across languages, across cultural symbols, power hierarchies across systems of knowledge, and all of these which shape this relationship. For the lack of time, I think I will not go through this batch of slides, and I'll quickly move to this article. If you Google this title on the top, you'll get this article where C. Mahadev, me, Tanya, and Sunil George reflected upon the idea of cultural safety in the context of indigenous people and COVID-19, based on an actual experience of trying to convince Adivasi individuals to come to a faraway place for quarantine, and what ensued thereafter. And we foreground the idea of cultural safety in that. So finally, I think my reflection would be that for some of us who are more privileged than others, cultural diversity is more an inward journey. I think it is about reflecting within oneself about one's own privilege, and then respectfully understanding other cultures, other individuals, other symbols, other languages, and embracing a praxis that connects to understanding one's privilege within, and respecting the others on the outside. So this was something that I reflected upon in a recent editorial in BMJ Global Health, again in the context of India, and the idea of caste and gender and how that plays out.
in an Indian public health context. So I end this reflection with some photographs of the kind of long-term community engaged work that we do in Southern India. And of course, if any of the alumni here would like to visit, please contact us. Both C Mahadeva and me are available in this place, BR Hills. It's about 200 kilometers south of Bangalore. So maybe I'll pause here and pass back to Bruno for any thoughts, remarks, reflections, questions, etc., etc. Thank you. Thank you very much, Prashanth and Mahadeva, for both the discussion and dialogue and the live translation, but also the kind of reflections you've put up, Prashanth, based on the research you've been doing. So I'm scanning both the chat box and the Q&A session box. There are kind of a number of questions. In the first place, perhaps a few more general questions. There's a question and a remark from Elizabeth saying, okay, we have in Australia, Aboriginals and Torres Strait Islanders. They also have a lot of challenges, of course, in terms of health, societal challenges, and you could add political rights and things. They have different public health approaches for the two subgroups. In fact, I think it's like you say, there's a lot of movement in the sense of Indigenous health, but also Indigenous rights and political rights. The whole discussion about that goes back quite some time, even if much progress still needs to be made. But in fact, in Canada, in Australia, these discussions are still going on. Then from Elizabeth as well, with regard to patient-centered care. So we go to the kind of service delivery level. Are there specific approaches utilized to enhance better acceptability of services when it's about vaccinations, opportunistic screening? Are there possibilities to adapt treatments that are used in the Indian system towards Adivasi people? Is there kind of a flexibilization or customizing, is that happening? That's the question, I think. Yeah. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇದು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕೇರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಟ್ಬೋದಾ, ಆತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನೀಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಗಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ತರದ ಏನೋ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಸಡನ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೀವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೊರೆ ಬಿಳಿದಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಒಂದು. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅವರು ಹಳೆಯ ಔಷಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ. ಆ ಭಯ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ANMs ಆಗ್ಲಿ, ನರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಮೇನ್ ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು
ಭಯ ಹೋಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೇನ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, 100% ಈಗಲೂ ನಡೀತದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So yeah, I mean, it was a mixed reflection on both patient-centered care and the idea of traditional medicine. I don't know whether it will speak fully to Elizabeth's reflection. I can see here, and there's a lot there. But I think some of the things that comes through is the idea of self-reliance that traditional medicine promotes. And I think Mahadeva says that's very important for the Adivasi communities, that they are able to take care of their own primary care ailments, daily ailments, routine ailments like headaches and fevers and things, and that he's happy that these are not medicalized. He uses the term English medicine, which is thanks to our colonial history. Modern medicine is called English medicine, and of course coloniality, and that is altogether another topic. But he says that English medicine or modern medicine, how much ever it may go, one of the important difficulties he finds is that in the modern medicine tradition, patients' fears, pains, and sufferings are not taken into account. And this is at the heart, of course, of patient-centered care. How do you deal with fear? How do you deal with suffering, as opposed to just the pain, right? And how do you make people feel safe about their illness? And he says traditional medicine does very well on this account. It is often practiced by elders, and in the last he says, whether you like it or not, we did it yesterday, we are doing it today, and it will continue for years to go. He also had some thoughts on institutionalizing it, but I think I understand not as institutionalizing it within health centers, but for them to institutionalize practice of traditional medicine on their own, for which of course there are various wider structural issues that do not allow that to easily happen. Yeah, I think that's primarily the reflection that comes. Great. I'll go to another question or a comment rather, perhaps from Edna, who's saying, okay, you're a huge continent. There are so many people and language, in fact, has spoken in India, I think at least 800 languages, which already kind of reflects a huge cultural diversity. Now, she's kind of saying, okay, where does your interest in integration come from? And that then seems to be a bit expanded in terms of what would be lost in terms of values and principles, which are stemming from these communities if you would integrate, which for me kind of raises a question, and it's a political question or a social question as well, about do we want communities like Adivasi to be integrated or assimilated into our societies, which already is problematic as a way of framing the issue, leave alone the marginalization and really exclusion of these communities. So let me perhaps reframe Edna's comment in terms of what would you say is kind of a dominant discourse? Are we in India trying to integrate, assimilate? What are the kind of current dominant political ideologies on that topic? I will steer clear of dominant political ideologies, because that's altogether another story. I think, because I think just by the framing, when we say dominant political ideologies, I think they are invariably exclusive. And I don't think that's a problem only in India. I think it's a global problem today that the idea of national identity tends to marginalize and I think creates a coercive integration. And I think I think it's a very pertinent comment in the context of cultural diversity. So I think these are very challenging days. How do you practice cultural diversity in the context of a dominant or in the context of a powerful push to integrate into a mainstream? Yeah, so that and of course, Bruno, you bring up the question that anthropologists, sociologists, and everyone have been struggling with the idea of the mainstream. Who defines the mainstream, and whether the Adivasi communities should join the mainstream? And I think Mahadeva understands English. I think he already can get this. But maybe first I'll ask his view on this.
ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಇದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಅವ್ರದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಔಷಧಿಗಿಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ನಾನು ಈ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಗುಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಾಗ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಲ್ಲ. ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಳಿವು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುರಿಬಹುದು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thank you. Very interesting reflection. So one thing he says, it's very tough to translate this. He says, faith in the cure is, faith in the treatment is more important than the medicine itself. He says, even if there were to be a cure achieved by adverse means, he says, for many of my kin, that would not be something that we would like. I think this holds a very important message for how we frame public health, because we are often in the business of saving lives, but not, for example, saving dignity or saving respect, saving that. So I think it's not a question of saving lives, it's about saving lives with dignity and respect, or something like that. So about traditional medicine and mainstream, he feels that it's impossible to conceive or conceptualize that Adivasi traditional medicine and knowledge would be part of some larger integral regional kind of a practice, some kind of a syncretic practice. I think he expressed almost some kind of displeasure at being able to see what that is like. So I think from him, the idea is that but on the other hand, he concedes that powerful systems like the forest department, governments, and the dominant and other communities will also have to respect and cooperate if at all their own traditional knowledge has to survive, because it depends on access to forest. It depends on how other systems of medicine respect their system of medicine. So he concedes that there's a lot of tension in retaining this, but not in favor of a kind of an integration, is what I hear. Thank you. Perhaps a question that combines a number of issues which have again been raised about participatory action research or participatory research as such. So the question, in fact, about when you do this kind of research and you are engaging with Adivasi people, how can research contribute to meaningful change for these communities in terms of politics, in terms of political change, in terms of, okay, we talk about the health system, of course, but let's go to the root cause of some of the root cause. You also refer to power inequalities or power balances, historical marginalization processes that have taken long times actually, and which you could say have been quite effective in consolidating the status quo. So the role of research into changing policy and practices. Yeah, thank you for this question. Do I have time to get Mahadev's input on this? Yeah. Sure. ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೆಲವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇವೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಧ್ಯಯನದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನನೇ ಬೇರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯನೇ ಬೇರೆನಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿವೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಇಂತಿಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾರಿಗಳು, ಇಂತಿಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥೀಸಿಸ್ಗಳಿವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಥೀಸಿಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡು, ಆ ಜನಾಂಗದ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು? ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳೋದಿತ್ತಾ? So he says, I mean, to loosely translate, social justice is contextual, is what he says. It's not about providing same amount of justice to everyone. It is contextual to individuals and communities, etc. And then he speaks, of course, about how rights are at the center of realizing health and healthcare. And so wherever research is able to create comprehensive knowledge and dissemination on rights and health and on realizing rights and health, it also can, in that sense, contribute to social justice. So I guess it comes, but the ball is back in our court. So what do we as researchers choose to problematize when we, of course, if one is in an early career researcher, he or she may not have that kind of degree of freedom to do that. But then I guess as we rise in our research abilities, I think it is about what researchers choose to problematize. Second thing, the example of sickle cell anemia and sickle cell disease, where he says there is a lot of scope for modern knowledge to also help and contribute to improved health. It's not that modern knowledge or research is not meaningful, but it must be done in a way that results in action. So I think potentially I can see some of the chats where there is talk of participatory action research and things like that. So I think wherever participatory action research can also collaborate with biomedical research, I think that interface is more interesting than either of those two alone, is what I would submit. Yeah, no, it's perfect. I mean, there are a number of other questions we can ask about what kind of skills and competencies do you need in your team beyond the kind of typical answers, anthropology and social sciences. What about the kind of long-term collaborations that you need and the way you do research, given the public funding for research and the short-term kind of projects? And we're not going to go there. What I would like to do at this stage is really thank you very much, both you
Mahadeva, rather, sorry, for this very, very interesting format, because I think you kind of managed to show us the process of the dialogue, the translation, the language, the discussions, your body language. We are an international public looking at a dialogue that is taking place in Mysore. And we already see kind of by the way you did this seminar, all of the issues, or a lot of the issues, the dynamics that happen when we do research with people from very many different kind of cultures. So unfortunately, we have to stop here at this stage. We started just scratching the surface of a super fascinating topic. But once again, thanks a lot to both of you for this super interesting seminar. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And it leaves us with the unanswered questions also the possibility to tackle and take this further into maybe some new seminars on the topic. Thank you very much to both of you, Mr. Mahadeva and Prashanth, and as well to Bruno for the interactive Q&A. Also, thanks to you, participants, also for your questions, and we are looking forward to your participation in the next upcoming series of webinars. Thanks also for completing the polling, and in the meantime, everybody stay healthy and safe, and we are looking forward to seeing you back again. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks. Bye.